стих 27. Главное называется «Я должен переводить». Господь Кришна говорит о системе Варнашрама. Что-то так. Нет, it's okay. Оставь это. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Acharya mam vijanayan navamanyeta chit namartya buddhyasuyeta sarvadeva mayo guru. One should know the Acharya as myself. Человек должен знать Ачарью как самого себя. And never disrespect him in any way. И ни в коем случае не проявлять к нему неуважения. Не проявлять к нему уважения. One should not envy him. И не должен он разгневаться на него. Or think him an ordinary man. Или думать о нем как о обычном человеке. For he is the representative of all the demigods. Ибо он представитель семи богов. Полубогов. But это Srila Prabhupada. This is Srila Prabhupada. He is our Acharya. Srila Prabhupada, он и есть наш Ачарья. Okay, what we will do is we will tell you a few little stories, little anecdotes of activities of Prabhupada. Что мы сейчас делаем, так это давайте вспомним некоторые истории из жизни Шрилы Прабхупады. Which sort of illustrate different important features or aspects of his character. Кои будут некими свидетельствами о его характере, о его каких-то личностных качествах. Yeah, very good. First thing I'll do is mention a couple of little experiences that I had with Srila Prabhupada. Перво-наперво я расскажу о некотором опыте своего общения с Шрилой Прабхупадой. I don't know if I told these stories here. Не знаю, рассказывал ли я эти истории здесь. Здесь, well, возможно. Anyway, if you've heard them before, don't worry. Ну ничего страшного, если вы слышали их прежде. Because Prabhupada said, repetition of a good thing is good. Потому как Прабхупада говорил, что повторение хороших вещей есть хорошо. Okay. So, first time I saw Srila Prabhupada. Впервые я увидел Шрилу Прабхупаду. It was April 1972. В апреле 1972 года. Where were you, Ochinaki? Anyway, it's okay.
Yeah, I was a student in university in Auckland, New Zealand. Я был студентом в университете в Окленде, в Новой Зеландии. And I was studying philosophy. И я изучал философию. No, я не был очень счастлив. Потому что... Anyway, there was so many stupid ideas in the philosophy. Такое ужасное множество глупых идей в философии. One morning I was walking through the grounds of the university with a friend. И вот однажды утром я проходил по университету с моим другом. And I heard a little sound like little bells ringing coming from my right-hand side. И по правую сторону от меня вдруг услышал звон колокольчика. And this is very unusual for such a place. И в таком месте это было удивительно услышать этот звон. So I looked across to the right. Я повернулся направо. And there, maybe where Alexander is. И вот примерно там, где сейчас находится Александр, No. Was Srila Prabhupada. был сам Шрила Прабхупада. Srila Prabhupada ki. И поэтому Srila Prabhupada был первый преданный, я видал. Is that right? Преданный. Predanny, yeah. Yeah, okay, so, sure. Many others, the first devotee they met was just, some normal devotee. Для многих других, наверное, как для большинства, первые преданные, которые они увидели, являлись обычными преданными. But Prabhupada was, of course, the most special devotee. Но, безусловно, Прабхупада был необычным. Because I was so much in Nevejastva. Я был настолько невежественен, Потому что я был, that I needed the most special devotee, otherwise I'd never get out of Nevejastva. поэтому единственное свое спасение нашел в самом преданном из преданных. Otherwise, Иначе okay, so there was Srila Prabhupada. и вот там Шрила Прабхупада. And there were two young female devotees, sort of maybe early 20s, dancing on either side. А рядом с ним, по обе стороны от него, две молодые девушки танцующие, преданные девушки. Like this, sort of, yeah. And they were dancing very gracefully. Они очень грациозно танцевали. And they had saris on. И были одеты в сари. I had seen a sari before, but I didn't know much about them. Конечно, я видел до этого сари, но ничего не знал об этом костюме. I thought maybe they're from Greece. Я подумал, может быть, они из Греции? Some ancient Greek cultural clothes. В каких-то традиционных греческих туниках. Anyway, okay. So they're dancing and throwing flower petals under Prabhupada's feet as he walked in my direction. И вот они танцуют и подбрасывают лепестки роз к стопам Прабхупады по мере того, как он двигается в моем направлении. Yeah. And it was such a beautiful scene. Это была настолько обворожительная сцена. This idea just flashed into my mind. И сама эта идея засела глубоко в моем разуме. Maybe this is like heaven. Может быть, это и есть рай. Maybe we'll ought die. Anyway, okay. So then I saw the young men behind them. Потом я увидел молодого мужчину позади них. They had shaved heads like me now. А у них были бритые головы, примерно как у меня сейчас. At that time I had very long hair. А в те времена у меня были очень длинные волосы. Простите, это правда.
And I saw these young men with very short hair. А эти молодые люди были очень коротко стрижены. And I thought, oh, that's not very good. Я подумал, о, это не очень хорошо. Anyway, Prabhupada just walked straight past me. И вот Шрила Прабхупада прошел мимо меня. And into the central area, it's like the central square in the university. И вот примерно где-то в самом центре университета, на центральной площади. And there was a small stage set up in the middle there. Там находилось некое подобие сцены. And Srila Prabhupada sat down on the stage and he started leading the kirtan. Шрила Прабхупада опустился на эту сцену, сел и стал распевать киртан. Those ringing bells, they were cartels. И вместе с звенящими колокольчиками. Yeah, they were cartels, right? The little ringing bells, they were cartels. So Prabhupada started singing, and I recognized, he is singing Hare Krishna. И вот он стал петь, и я понял, что он поет Харе Кришна. No, я заметил, потому что я слышал раньше. I had heard the Hare Krishna mantra. Да, ранее я эту мантру слышал. So there's Prabhupada singing Hare Krishna. И вот он поет Харе Кришна. And I thought, oh, maybe he is Krishna. Я подумал, может быть, он и есть Кришна. Маленькая ошибка. Anyway, then Prabhupada gave a lecture. И вот потом он пришел на лекцию. And I couldn't understand much because of his accent. Но из-за его акцента я не мог понять слишком много. But the whole experience of everything, it had a deep effect on me. Но сам опыт всей этой сцены глубоко отразился на мне. In that, suddenly, I started seeing everything in life as being very bad. И вот ни с того ни с сего я стал видеть в жизни, стал видеть в жизни, что есть плохое, было у нас действительно плохим. Like all these people, they're working so hard, they're wasting their lives. Как, например, все эти люди, которые так тяжело работали, на самом деле они просто прожигали свои жизни. And I started feeling a bit depressed. И я даже начинал уходить немного в депрессию. And I was telling myself, don't think like that. Но я говорил самому себе, пожалуйста, не думай так. They're having a good time. Они говорят, хорошо, у них все хорошо. Да, они очень счастливы. But then again, I would see they're not happy. Но потом опять я замечал, что на самом деле они несчастны. Yeah, so had a very deep effect in sort of deepening my understanding of what was going on. Конечно, меня как будто бы проняло насквозь, и я стал понимать, что происходит вокруг наконец. So then, и затем, okay, then devotees, the second time I saw Srila Prabhupada. И затем, дорогие преданные, второй раз я увидел Шрилу Прабхупаду. That was about a year, a little more, about a year later. Где-то около года спустя, примерно. Now I was living in the temple in London. И вот в то время я жил уже в храме в Лондоне. I was actually living in Bhaktivedanta Manor then. Я жил в Бхактивиданте. And Srila Prabhupada arrived. И вот сам Шрила Прабхупада приехал. And Prabhupada came from the airport in a helicopter. И он прилетел из аэропорта на вертолете. And all the devotees lined up from the helicopter, maybe 500 devotees, around and into Bhaktivedanta Manor. И вот
примерно 500 преданных выстроились в линию, в очередь, начиная от вертолета до Бхактивиданты. И Venutri тоже. And because all the devotees from all over Europe were there. Потому как приехали преданные со всей Европы. And I was one of the new boys. Ну, я был одним из новичков. And so I was at the end of the line inside the building. И я был в самом конце очереди, внутри здания. And so Srila Prabhupada came along. Everyone offered their obeisances as he walked past. И вот все предлагали поставить поклоны Шриле Прабхупаде, по мере того, как он проходил, и вот он дошел до меня. Yeah. And he came around and then almost in front of me, but in front of the person before me, Prabhupada stopped. И вот он остановился рядом с человеком, который был как раз впереди меня. Yeah. So we offered our obeisances. И вот мы поклонились. But now Prabhupada stopped. Но он уже остановился. We didn't know what to do. И мы не знали, что же делать. Should we stay down? Нужно ли оставаться внизу, преклоненными? Or should we just get up and hurry bol and just go away? Или просто подняться, поприветствовать его, сказать Харибол и уйти. So we took the conservative approach. Ну и мы решили консервативный метод использовать. We stayed down. Мы просто оставались for a few minutes. Порядка нескольких минут. Yeah. Then the devotee next to me, Prabhupada's right in front of him. И вот представьте, Шрила Прабхупада прямо перед моим соседом, который передо мной. That devotee next to me, he put his hand out slowly. И вот он потихоньку вытаскивает свою руку. In the direction of Srila Prabhupada's lotus feet. По направлению к стопам Шрилы Прабхупады. Yeah. Prabhupada's a little distance away. Совсем небольшая дистанция. But he touched Prabhupada's lotus foot. И он легким касанием прикоснулся к стопам Шрилы Прабхупады. Then he turned to me. Потом повернулся ко мне. Because we are down. Но все мы, естественно, находимся внизу. And he went. И он подсказывает. Go on. Давай. Okay, давай. But Prabhupada's a little further away. Но Прабхупада все-таки в отдалении от меня. Okay, so out goes my hand. И вот я вытаскиваю свою руку. And there was one big sannyasi there. Там также присутствовал один очень значительный саньяси. Brahmananda Swami, Bolshoi Chalavek. And he had his big sannyas danda. И у этого брамина была саньяс Danda, Bolshoi, потому что он был Bolshoi. And as my hand came out with his danda, he went bang, bang. Он как бы треснет свой мне по ладони. And I pulled my hand back. Я, естественно, отдернулся. But the other devotee next to me, мой сосед по правую руку, he went, go on. Он мне говорит, давай еще. So again, he sure does. But Prabhupada was further away. Но Прабхупада был также вдали. I had to really stretch out. И вот мне пришлось действительно тянуться. And stretch out. И еще тянуться. But then I touched Prabhupada's lotus foot. И все-таки я коснулся. Srila Prabhupada ki jai. And I think that's why I'm still here today. И вот, наверное, поэтому я по сей день здесь.
simply by the mercy of Srila Prabhupada. Все благодаря милости Шрилы Прабхупады. Yeah. So there were many other times I saw Srila Prabhupada. Были и другие, конечно, множество случаев, когда я видел Шрилу Прабхупаду. I'll tell you about them some other time. Как-нибудь я вам расскажу. Может быть, следующий Vyasa Puja Prabhupады, потому что я здесь сейчас, потому что год назад, где он, Дира Лалита Прабhu сказал мне, что сейчас, прямо сейчас, или вчера, будет, what do you say, the installation ceremony. Инсталляция? Божеств. Инсталляция божеств. Как вчера. Я сказал, я должен быть здесь. Может быть, будет следующий год. И я должен приехать сюда следующий год. Anyway, I'll tell you some other time. В следующий раз расскажу. Yeah. But the thing is, Srila Prabhupada was not just an ordinary devotee. Но вы знаете, Шрила Прабхупада не был, естественно, самым обычным преданным. You can't really say there's an ordinary devotee. Вообще, это неудачный термин, обычный преданный. But Prabhupada, he was really очень необычный преданный. Но в случае с Прабхупадой это было особенно заметно. Oh, yeah. There's a saying that if someone is a Kanishta Adhikari, Есть такое сказание, что если кто-то является Kanishta Adhikari, you слышали о Kanishta Adhikari? What would you say? Novinki? Like a very new devotee. новичок. Novichok. Новичок. Novichok. That Novichok may be able to keep himself Krishna conscious. Новичок, возможно, мог хранить в себе сознание Кришны. Может быть, нет, тоже. But a Madhyam Adhikari, a middle class devotee, can keep himself or herself Krishna conscious. Но вот тот, кто уже прошел первые этапы и из новичка превратился в преданного, тот, безусловно, хранит в себе сознание Кришны. But can make other people Krishna conscious. И также способен заставить других поверить в это и сделать их преданными. But the top class devotee, the Uttama Adhikari, can make the whole world Krishna conscious. Но вот те, кто находится на самой верхней планке, они способны сделать весь мир, осведомить весь мир о сознании Кришны. Yeah, and this is what Srila Prabhupada did. И этим, собственно, и занимался Шрила Прабхупада. I'll give you one interesting little example. Буквально небольшой пример я вам сейчас дам. One of my godbrothers, Indra Swami, was flying to Irkutsk. Один из моих святых братьев, Индра Свами, летел в Иркутск. Слышали о Indra Swami? Он был здесь? Может быть, нет. Anyway, he came to Irkutsk for a festival. Так вот, он приехал в Иркутск на фестиваль. But the plane could not land because there was too much fog. Но не мог приземлиться самолет из-за тумана. So they landed and waited in Ulan-Ude. Поэтому и пришлось совершить посадку в Улан-Удэ и ждать. So he's just there in the airport. И вот он стоит в аэропорту Улан-Удэ. And one old man from the communist days was sweeping the airport. И один из довольно-таки пожилых людей еще со времен, видимо, закостенелый коммунист. Yeah. So he looked at Indra Swami. И
И вот он посмотрел на Индрадьюмну с вами. And he said, "Who are you? Ты кто такой? What are you? Что ты вообще такой? Are you a Buddhist?" Ты буддист? Because in Ulana-Dea there's many Buddhists. Потому что в Улан-Удэ много буддистов. So are you a Buddhist? Так вот, ты буддист? And Indradyumna Swami said, "No, I'm Hare Krishna." Ну и он ответил, нет, я Харе Кришна. And the man said, "Oh, Hare Krishna. I see." И мужчина ответил, ну вижу, понял. And Indradyumna Swami said, "Have you heard of Hare Krishna?" Индрадьюмна с вами спросил его, вы слышали о Харе Кришна? And the old man from the communist times, he became offended. А этот старик с коммунистических времен, он воспринял это как оскорбление. Of course I've heard of Hare Krishna. Да, конечно, безусловно, я слышал. You think I'm stupid? Ты что, думаешь, я глуп? So, Hare Krishna is all over, and sometimes it's just amazing the types of people who know about Hare Krishna. Вообще поразительно, насколько разные люди осведомлены о Харе Кришне. So this just shows the potency of Srila Prabhupada. И это все свидетельствует о большой важности Шрилы Прабхупады. One devotee was telling us of a dream he had. И один преданный рассказывал нам о сне, как о одном из своих снов. In his dream, he had died. И вот в этом сне он покинул эту землю. And he died, yeah? Умер. Umar. And he arrived at the gates of Goloka Vrindavan. И вот он совершил путешествие к вратам Галока Вриндавана. И там есть как охранники, как Jai и Vijay. And they looked at him. И охранники посмотрели на него. And they said, "Who are you?" Спросили, кто ты такой. And he said, "Well, I am, such and such Das." Ну и он ответил, я есть такой-то, такой-то, да. Das, his initiated name. Да, His initial. лицензированный человек. And they looked at him like, we don't know, we're not sure if we want to let you in. Они посмотрели на него скептически и сказали, ну, мы не уверены, впустить ли тебя вообще. And the devotee said, "But I am a disciple of Srila Prabhupada." И преданный сказал, Да, и преданный сказал, у меня есть разрешение Шрилы Прабхупады. Yeah. And the Okrajaya и Vijay, они сказали, "Oh, Srila Prabhupada, oh, please come in." Да, и они сказали, может быть, это сам Шрила Прабхупада, ну, проходите, конечно. So, in that sense, it's not what you know, but it's who you know. И что нам это говорит? О чем нам это говорит? Не важно, что ты есть, но важно, что ты знаешь. Кто знаете? Кого вы знаете? Kabo, okay. Yeah, and if you know Srila Prabhupada, you have got access to Goloka Vrindavan. И если вы знаете Шрилу Прабхупаду, конечно, у вас будет доступ к Галоку Вриндавану. Prabhupada one time was giving a class in Atlanta, in America. Однажды Шрила Прабхупада давал урок в Атланте, в США. Lecture. Лекцию. And at the end, he told the devotees, "You must be 100% pure to go back to Godhead." И вот в конце этой лекции он сказал преданным, вы должны быть на 100% чисты, чтобы попасть в Abratna Kapogo. And the devotees were a bit shocked. Конечно, они были ошеломлены. Я 100% чистый? Я не знаю, если будет возможно. And Prabhupada noticed they were sort of, not so optimistic. И
И Прабхупада заметил, что они, конечно, не были оптимистичными по поводу своей чистоты. And Prabhupada said, all right, at least 90%. И он тогда ответил, ну ладно, так и быть, хотя бы 90%. But still the devotees like, me? 90%? Я не знаю. Но все равно они оставались скептическими. All right, at least 80%. Ну хорошо, пусть будет 80%. But still they're a bit shocked. Но и это не подействовало. How am I going to become so pure? Как же мне достичь этой чистоты? And then Prabhupada said, И в конце концов Шрила Прабхупада сказал, all right, just hold on to my dhoti. ладно, так и быть, просто подержитесь за мою доти. Dhoti. I will take you back. И я вас таким образом проведу туда. Prabhupada said, I have the key for the back door. У меня есть ключ к задней двери. In other words, when Krishna is not looking, Другими словами, когда Кришна не видит, they'll bring us in the back way. можно проникнуть со двора. So this is, the mercy of Srila Prabhupada. Это и есть милость Шрилы Прабхупады. One time, Srila Prabhupada was speaking to a devotee in Mayapur. Однажды Шрила Прабхупада беседовал с преданными в Майпуре. And they're looking out from the top of the building over the Mayapur area. И вот они были на вершине здания и осматривали окрестности Майпура. And Prabhupada was saying, Mayapur is so beautiful. И Прабхупада сказал, Майпур так прекрасен. We want all the people in the world to come to Mayapur. Хотелось бы, чтобы все люди этого мира когда-нибудь приехали в Майпур. But the material world, it is horrible. Но материальный мир, он ужасен. I hate this material world. Как я ненавижу этот материальный мир. And then Prabhupada said a really amazing thing. Но Прабхупада сказал действительно очень удивительные слова. Prabhupada said, I didn't want to come Он сказал, я не хотел приезжать. to the material world. But Krishna told me, Krishna said, you must come. Но Кришна обязал меня приехать. The people need your books. Люди нуждаются в твоих книгах. Then Prabhupada said, then I told Krishna, but no, I don't want to come. It's such a horrible place. Но Прабхупада ответил, нет, я не хочу приходить в этот ужасный мир. But then Krishna told him, no, you must come. Но Кришна настоял и сказал, что ты должен прийти. They need your books, otherwise what can they do? Им нужны твои книги. В другом случае, что они будут делать? Anyway, that's very sort of esoteric pastime of Srila Prabhupada. Но это такое немного эзотерическое провождение Шрилы Прабхупады. Once a disciple asked Prabhupada, is the spiritual master in the heart of the disciple? Вот однажды ученик спросил, сам дух наставника, он находится в сердце ученика? Yeah, nastavnik. Better to use духовный. Духовный наставник. Духовный учитель. And Prabhupada said, yes. И Прабхупада ответил, да. If you will let me enter. В случае, если ты дашь мне войти в сердце. Yeah. Prabhupada said, the disciple and spiritual master are never separated. Шрила Прабхупада сказал, что ученик и духовный учитель не разлучны. As long as the disciple follows strictly the instructions of the spiritual master. До тех пор, пока ученик строго следует наставлениям и инструкциям своего духовного учителя. Srila Prabhupada
emphasized this point many times. И он множество раз подчеркивал это мнение. What does it mean to be a disciple of a spiritual master? Что это значит быть учеником духовного учителя? It means to take the instructions, the guidance, into one's heart and then live according to that. Это означает принять все наставления и инструкции глубоко в сердце и следовать им. So Srila Prabhupada really loved his disciples. И Шрила Прабхупада действительно любил своих учеников. There's one other disciple of Prabhupada, Trivikram Swami. Еще один из учеников Шрилы Прабхупады, Trivikram Swami. Тривикрам Свами. The Stratford is the name. Слышали вы ли о нем? Почему? Вы должны общаться с преданными. Okay. And he was very close to Srila Prabhupada. Он был очень близок к Шриле Прабхупаде. And one time in Vrindavan, Trivikram Swami got the service of massaging Prabhupada every day. И вот однажды во Вриндаване у него была особая служба, он делал массаж Прабхупаде. Yeah, right. So this was going on for maybe a week. И это продолжалось примерно неделю. And then Prabhupada said, after a few days, I am going to America. И в какой-то момент Шрила Прабхупада сказал, еще пару дней, и я еду в Америку. And Trivikram Maharaj said, can I go with you, Prabhupada? И он ответил, а могу ли я поехать с вами? You need someone to massage you. Вам потребуется тот, кто будет совершать массаж. I can massage you. Я могу это сделать для вас. And Prabhupada said, no, it's not necessary. Прабхупада сказал, нет, не нужно этого. We have, in America is Upendra. В Америке есть Упендра. Upendra. He's experienced in massage. Он очень опытный массажист. So you don't need to come. Не нужно тебе следовать за мной. But this is only, no, Prabhupada's only going after some days. Но это случится только через пару дней. So Trivikram Swami is continuing to do the massage. И вот он продолжает эту массажную сессию. But he really wanted to go with Prabhupada to America. Ему очень хочется поехать вместе с Прабхупадой в Америку. So every time he was asking Prabhupada, Upendra, is he really good at massage? И вот он периодически спрашивает Шрилу Прабхупаду, а вот этот Апендра, он действительно так хорош в массаже? And Prabhupada would say, yes, he's very good. А тот отвечал, да, он очень хорош. But Trivikram Swami would say, but does he know how to do this type of massage? Но он не унимался и спрашивал, а знает ли он, как делать этот тип массажа? And Prabhupada said, I think so. И Шрила Прабхупада отвечал, думаю, да. And Trivikram Swami said, I know how to do this type of massage. Но продолжал, я точно знаю, как делать этот тип массажа. And Prabhupada would say, well, I think Upendra can do it. Но Прабхупада также отвечал, что, думаю, Упендра все знает. So, on the final day, И вот в последний день Trivikram Swami is doing the massage. Тривикрам с вами делает массаж. And, what to say, he's been trying his best, but Prabhupada has not agreed. Что же еще сказать? Он все эти дни он старался, но не соглашается с Шрилой Прабхупадой. So, final chance. Вот последняя возможность. He said, Srila Prabhupada, is Upendra a nice boy? И вот он спросил Шрилу Прабхупаду, а этот Апендра, он хороший человек? Malchik, actually, yeah, he used the word Malchik. And Prabhupada said, oh yes, he's a very nice boy. И он ответил, да, он прекрасный мальчик. But Prabhupada said,
but not as nice as you. но не такой хороший, как ты. And then Srila Swami understood Prabhupada really loved him. И тогда он понял, что Шрила Прабхупада действительно любит его. Another time with Trivikram Swami, Еще одна история Трivикрама с вами. let's see, what now? Trivikram Swami was asking him about different of his disciples. Он расспрашивал Шрилу Прабхупаду о разных учениках. You know, like, dear Lalita Prabhu, is he a nice boy? Например, так как Лалита Прабху, хороший ли он мальчик? Oh yes, very nice boy. О, да. Mukunda Madhava, is he a nice boy? А он хороший мальчик. What? Mukunda Madhava. And Prabhupada, oh yes, he's a very nice boy. И Прабхупада отвечал, да, он очень хороший. Vaikuntanath Prabhu, is he a nice boy? Тоже хороший мальчик. And Prabhupada said, oh yes, Vaikuntanath, very nice boy. Да, очень хороший. And then Trivikram Maharaj said, all these nice boys, they love you so much. Вы знаете, все эти преданные, эти мальчики любят вас очень, так вас любят. Yeah. And Trivikram Swami said, И Трivикрама с вами сказал, because Prabhupada, you're such a nice boy. все потому, что вы сами, Шрила Прабхупада, очень хороший мальчик. And then Prabhupada looked at him like, Шрила Прабхупада смотрел на него, and he realized, oh, I shouldn't have said и that. он подумал, наверное, не следовало так говорить. Well, okay. Let's see. One time, one devotee named Jai Gopal died in a traffic accident. Однажды один из преданных, Джай Gopal. погиб в автокатастрофе. Yeah. And his wife, Jai Gopal's wife, was extremely disturbed, and she came and she met with Srila Prabhupada. А его жена была убита горем, и она пришла к Шриле Прабхупаде. And Prabhupada told her, don't worry. А Шрила Прабхупада сказал ей, не расстраивайся. He has gone back to Godhead. Он еще на пути к Господу. Yeah, what? Ушел обратно к Богу. Ушел обратно к Богу. Да, сейчас он там. And Prabhupada said, and you will go and you will join him. Ты также уйдешь в одно время к Господу и присоединишься к Нему. Just, you know, she walked out. The meeting finished after some minutes. Но через какое-то время закончилась их встреча, и она вышла. And she walked out. Она вышла. And one other devotee who had been there walked out with her. А с ней вышел также еще один преданный, который был с ними. And said, you know, I don't think Prabhupada really meant that your husband went back to God here. И сказал ей, думаю, что Шрила Прабхупада не имел в виду то, что сказал. I think he was just saying that just to sort of pacify you, make you more peaceful. Я думаю, что он просто сказал, дабы утешить тебя, не более. You know, really, and she felt quite disturbed and sort of depressed hearing that. И услышав это, естественно, она была страшно огорчена. But a few weeks or a few months later, one devotee printed a book. Но через пару месяцев один из преданных напечатал книгу. And in it was a picture of her husband, Jai Gopal. И в этой книге была иллюстрация ее мужа. Jai Gopal. And the author, in the little caption under that picture of Jai Gopal,
И автор в тексте под картинкой, the author said that Prabhupada told me Jai Gopal was not ready to go back to Godhead. и там автор написал, что сам Прабхупада сказал мне, что он не был готов прийти к Богу. But Krishna made an exception and took him back anyway. Но в виде исключения Кришна все-таки забрал его назад. Yeah. And that really encouraged her greatly. И это действительно ее воодушевило. You know, вы знаете, к сожалению, у нас нет достаточно времени. Я могу продолжать, может быть, следующие 4 часа. But I'll tell you one more story. Но еще одна история. It's a kind of funny story. Такая веселая история. So, this is now in a temple in America, in a place called Laguna Beach. И вот мы в Лагуне Бич, в одном из храмов, это США. And the temple president got a special offer from a supermarket that he could take lots of peanut oil, very cheap, and use it for cooking in the temple. И вот президент храма получил очень заманчивое предложение от одного из супермаркетов, из сетей супермаркетов. Заключалось оно в том, что он мог взять сколько хотел масла арахисового. It's peanut. You know what peanut is? Арахис. Yeah, peanut oil. Very cheap. И очень дешево. And Prabhupada was there at the time. И в это время Шрила Прабхупада был там. So he asked Prabhupada, is it all right if we use peanut oil? И он спросил Шрилу Прабхупаду, все нормально, мы можем использовать арахисовое масло? Because it's very cheap, we can give more money to the BBT. Так как оно очень дешевое, мы можем дать больше денег на BBT. BBT. The Knig. And Prabhupada said, well, peanut oil is not so first class. Но Шрила Прабхупада заметил, что арахисовое масло это не суперпродукт. And the president said, but Prabhupada, it's very cheap. Но президент не унимался и сказал, но ведь так дешево. And Prabhupada said, it's better not to use it. Шрила Прабхупада наставил на своем, давайте не будем его использовать. And the president said for the 3rd time, Вот в третий раз президент сказал, but it's very cheap, Prabhupada. We can print more books. вы поймите, Шрила Прабхупада, мы можем напечатать гораздо больше книг, настолько оно дешевое. And Prabhupada said, listen, just cook in anything you want. И Шрила Прабхупада ответил в конце концов, слушай, просто готовь, что захочешь. And the temple president's sitting there, he's a little shocked. И президент храма оказался в небольшом шоке. Prabhupada said, I know of one man who ate too many pakoras which were fried in peanut oil. Шрила Прабхупада сказал, что я знал одного человека, который ел очень много пакоров, которые были приготовлены в масле из арахисового масла, жареные на арахисовом масле. And the president asked him, oh, what happened to him? И президент ответил, и что же с ним случилось? And Prabhupada replied, А Прабхупада ответил, he died the next morning. на следующее утро умер. And the president said no more about peanut oil. И президент сказал, все, больше никакого арахисового. Anyway, В любом случае. maybe, shall I tell you one more story? Может быть, еще одну историю? Don't tell dear Lalita Prabhu. Не говорите пару. Здесь. Это шутка. Krishna. Okay. Пристегните ремни.
пожалуйста. Присаживайтесь. Расслабьтесь. This is a joke of Srila Prabhupada's. Это одна из шуток Шрилы Прабхупады. Okay. It's slightly X-rated. Ну, такая своеобразная шутка. You understand X-rated? Like films? Yeah. One day, one devotee, in the evening, late at night, he had big feast. Однажды, поздно ночью, один из преданных, у него был большой пир. Oh, слишком большой. And the last thing he ate was one big samosa. И последнее, что он вкусил, была огромная самоса. Golden brown. Золотисто-коричневая. Effulgent, rich color. Великолепный, яркий, насыщенный цвет. And he ate the whole thing. И он съел ее целиком. Then he was just so full, he just collapsed and slept. И он настолько был сыт, что просто упал замертво и заснул. And remember, this is from Prabhupada. Помните, да, что это Шрила Прабхупада рассказывает. So the next morning, the devotee woke up. И вот на следующее утро он проснулся. Oh, must rush to the toilet. Надо бежать скорее в уборную. So he went to the toilet and he passed stool. И вот он добрался наконец до уборной. Сел. On what? Испражнение, да? Ну, и он совершил испражнение. And he stood up. Поднялся. And he turned around. Повернулся. And he looked at the испражнение. Посмотрел на собственное испражнение. And he spoke to the испражнение. И сказал. Испражнение. He spoke to the испражнение. Прямо начал говорить с ними. Yeah. Look at you, you're so horrible. Да посмотрите на себя, вы ужасный. And the stool испражнения ответил. И эти испражнения ответили ему. And said, don't talk to me like that. Ты бы с нами лучше так не разговаривал. Last night I was that samosa. Прошлой ночью мы были самосы. Я был. Это samosa. And after just one night's association with you, look what happened to me. И вот посмотри же, что со мной случилось после всего одной ночи с тобой. Вы понимаете? Если нет, не беспокойтесь. Может быть, maybe when you're a little older. Возможно, когда будете постарше, поймете. Okay, I'm going to tell you one last thing. И вот последняя вещь на сегодня. This one devotee had just become Prabhupada's personal servant. Один из преданных только что стал личным помощником Шрилы Прабхупады. And he was very busy. И он, безусловно, был очень занят. And one day he was so busy. Late at night he was trying to finish chanting his rounds. И вот он был настолько занят, что однажды глубокой ночью только-только заканчивал осмотр всех своих обязанностей. Заканчивал все свои обязанности. Его круги. Да, 16. И заканчивал чтение своих кругов. Right. But he was too tired. Но был настолько уставшим. He had finished 14. И смог закончить только 14. Еще 2. No, слишком устал. And he decided on решил делать. He decided И вот он решил, I'll do them tomorrow morning. сделаю завтра утром, закончу. First time in his life. Впервые в своей жизни.
Yeah, that he hadn't finished all 16 on the day. Не удалось ему закончить в один день все 16. Next morning he got up and went to Prabhupada. И вот он поднялся с утра, следующее утро, подошел к Прабхупаде. And Prabhupada looked at him. Прабхупада посмотрел на него. I can't do it. Я не могу так же посмотреть. Prabhupada had this way of looking at people. Потому что у Прабхупада был особый взгляд на людей. Prabhupada said, "Are you chanting your 16 rounds?" Прабхупада спросил, ты читаешь свои 16 кругов? It's like some mystical power. Как будто бы обладал какой-то мистической силой. And devotee said, "Well, yes, but yesterday I couldn't finish 2, but I'll do them today." Преданный ответил, что да, но вот вчера я не смог закончить все. Осталось только 2 круга, сегодня закончу. So then Srila Prabhupada replied. И Шрила Прабхупада ответил. I'm going to read it verbatim. Я прочитаю их. Как verbatim? Понимаете? Exactly as it is, yeah. When you are regularly chanting 16 rounds, Когда ты читаешь 16 кругов на постоянной основе, it is just like a young child who is learning to walk with the help of the mother. это как будто бы молодой, совсем молодой ребенок учится ходить при помощи своей матери. Because the mother is holding the child's hand, when the child starts to fall, the mother holds him up. И когда ребенок начинает падать, все благодаря матери, которая держит его за ручку и помогает ему приподниматься, не дает упасть. And the child doesn't fall. Поэтому то он не падает. It is the same with chanting. И то же самое с чтением кругов. If you are completing 16 rounds, Если вы завершаете 16 кругов, but somehow you start to fall down, но в какой-то момент вы понимаете, что не удается закончить. Нет сил. Нет. Somehow you start to fall from Krishna consciousness. В какой-то момент вы понимаете, что отходите от сознания Кришны. Something like that. Krishna will hold you up and will not allow that you fall. Кришна протянет вам руку помощи и не позволит упасть. Then Prabhupada's eyes opened up very wide, И потом Шрила Прабхупада широко открыл свои глаза, looking at that devotee. смотря на этого преданного. And Prabhupada said, И Шрила Прабхупада сказал, however, if you are not chanting at least 16 rounds every day, однако, если же вы не читаете 16 кругов каждый день, your whereabouts are unknown. Ваши силы не иссякаемы. You understand? Whereabouts, where you are, is unknown. And you will definitely fall down. И вы действительно рано или поздно отойдете от этой практики. Da. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki. Srila Prabhupada ki. Srila Prabhupada ki. Go Premanande. Hari Bol. Hari Bol. So. A promise. Oh, я не знаю, если время существует. Короткий. Давай. Спасибо за лекцию большое. Пожалуйста. У меня такой вопрос, что мы знаем, что бывает такое, что есть много вещей, которые Шрила Прабхупада говорил. Да. И много чего, что он не говорил. Причем даже когда он был на земле, он приезжал туда, и кто-то говорил, что Шрила Прабхупада говорил, он говорит, я так не делал, я уже говорил. И я хотел бы вопрос в том, уточнить,
какие, может быть, есть какой-то конкретный источник, где можно увидеть 100%, что это было, что он говорил, это достоверная какая-то информация, авторитетная. Is there 100% pure source where we can see that he Srila Prabhupada the confirmation of his own saying? Confirmation. Well, you know, there are many huge number of recordings of Prabhupada's conversations. Then there's all his books and his lectures. Помимо книг существует множество аудиозаписей общения Шрилы Прабхупады со своими учениками. Его, как сказать, conversation, разговор. Общение, разговор. Okay. Я не знаю, если я понимаю вопрос достаточно. Prabhupada said, everything is in his books. Прабхупада сказал, все, о чем я говорю в моих книгах. Yeah. So we have his books. У нас есть его книги. No, Prabhupada also said more. Но также он сказал более. So, you know, if everything is in his books, but there is also more. Ежели все, что находится ценно в моих книгах, но тем не менее есть еще что-то. Means we have more than everything. То есть то мы имеем то, что не сравнится ни с чем. У нас есть больше, чем все. Понимаете? I'll give you an interesting example. Я вам приведу очень интересный пример. Just shortly before Prabhupada left this world, the GBC members were asking him, how will initiations be done after you've left this world? Незадолго до того, как Шрила Прабхупада покинул этот мир, члены GBC спросили Шрилу Прабхупаду, как должна пройти инициация, когда посвящение. После вашего выхода. And Prabhupada answered. И Прабхупада ответил. But it was, to some people, his answer was not so clear. Но каким-то людям его ответ показался недостаточно понятным. Yeah. So there's a little confusion just because of that. Ну и возникло некое недопонимание из-за этого. But then they remembered that Prabhupada had said, everything is in my books. Но потом они вспомнили, что Прабхупада говорил, все в моих книгах. So then they looked in Prabhupada's books to see what he said about the process of initiation. И вот они заглянули в книги и нашли там все ответы на вопросы о посвящении. Что Prabhupada написал? Да. Что он написал? And then they saw, actually, it's very clear. И в итоге они поняли, что на самом деле все понятно. There wasn't really a need to ask him at that time when he's passing away. И не было никакой нужды спрашивать его об этом во время того, как он. Because he'd already said so much about it in a very clear way. Потому что он уже ответил на все эти вопросы в своих книгах, причем ответил очень предельно просто. And that's what we're doing. We are following that now. И мы этим, собственно, и занимаемся. Мы просто следуем его инструкциям. So yeah, basically all we need to do really is become to really learn Prabhupada's books in detail. По сути, все, что нам нужно делать, это изучать детально книги Шрилы Прабхупады. Yeah. And then everything will become very clear. И вот тогда-то все и встанет на свои места. And then there's his lectures and conversations and things where there's certain little details added in some cases. Ну и, конечно, в наличии лекций, аудиозаписи от Шрилы Прабхупады, где все детально рассказано, и они, естественно, подлинны. So, yeah, basically all we need to do really is become to really learn Prabhupada's books in detail. Но и, конечно, в наличии лекций, аудиозаписи от Шрилы Прабхупады, где все детально рассказано, и они, естественно, подлинны.
So it's okay. No? Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. Okay. Let's go. Prabhupada. Namaku Prabhupada. Program adoption Prabhupada. У нас по программе сейчас подношение Шри Прабхупаде. Мы просим Шри Бхактичитани с вами сказать какие-то слова. Первым. Я должен читать мои предложения? Да? Вот, потому что у меня есть. Да? Окей. Дальше меня пожалуйста, я должен найти. Do you have it? My offering? I know he's asking about my offering. Yeah. Oh, you got it in Russian? You got it in Russian? Может быть, я могу читать мое предложение, is the right term, my offering, по-русски, либо по-русски или по-английски. This is it, yeah? Oh, okay. Starayas. Shloka Damayata. I'm going to guess my предложение здесь, no по-русски. And it's in italics. What do you call italics? Курсив. Это чуть-чуть трудно для меня читать. Но я могу стараться. It's a little blurred too, and it. Может быть, я буду достаточно так. Okay, вы готовы? Простите меня, я должен читать по-русски. Трудно. Okay, what? Значение, это значение Vyasa Puja. Is this my offering? This is not my offering, is it? It's the meaning of Vyasa Puja. Yes, Okay. Maybe. Well, if I start reading, will it? No, it's not. Okay, yeah, читаю по-английски. You'll have to translate. Well, look, you can look on. Actually, it'll help you. Let's make it bigger. Sure you don't have it. It would really help. My dear Srila Prabhupada, Мое святейшество Шрила Прабхупада, please accept my humble obeisances пожалуйста, примите мои дары, поклоны
Smarani Bhavani. All glories to your lotus feet, which are the shelter for the three worlds. Вся слава вашим божественным стопам, как прибежищу трех миров. Time is moving on for me. Время двигается в ногу со мной. Gradually my material body is becoming old. И постепенно мое материальное тело стареет. I remember when I used to visit my mother in her later years. Помню, как я посещал свою мать в ее преклонные года. And each time she would tell me which of her friends had died since the last time I was there. И каждый раз она мне рассказывала о том, какие из ее друзей ушли из этого мира. Since the last time I was С самого there. последнего момента, когда я был там. Then one time she told me, И вот однажды она сказала мне, they've all gone, every one of them. все они отошли в мир иной, абсолютно все. We've also lost a number of your disciples as time has passed. По мере того, как время прошло, мы также потеряли некоторое количество твоих учеников. And it will come to me in due course. И рано или поздно придет и мое время. There is not so much time left. Осталось не так уж и много времени. And I have to try to do something of some value for you before I go. И я должен попытаться изо всех сил совершить нечто особенное для тебя перед тем, как я уйду. When you came to the Western world, you were 5 years older than I am now. Когда ты снизошел в западный мир, ты был на 5 лет старше, чем я сейчас. And look at what you did. И посмотри, что же ты совершил. It is completely inconceivable. Это совершенно невозможно представить. Could I do something like that? Могу ли я совершить нечто подобное? Definitely not. Конечно же нет. So should I give up? Стоит ли мне бросить все это? Definitely not. Конечно же нет. When I listened to your classes from the early days in New York, Когда я слышал твои лекции в ранние дни в Нью-Йорке, I feel the extreme sense of urgency in your voice. я чувствовал удивительный тембр и беспокойство в твоем голосе. And it gives me a little insight into your heart. И это тогда и дало мне некий путь в твое сердце. Sometimes your voice breaks momentarily into a higher pitch. Неожиданно твой голос становится несколько высоким, As your emotions of concern for the fallen souls overpower you. по мере того, как ты выражаешь свои эмоции и заботу о падших душах. It becomes overwhelmingly clear that you are convinced Становится совершенно ясно, что ты убежден, that there's no question of there being any alternative to serious Krishna consciousness. убежден, что не существует какой-либо альтернативы к сознанию Кришны, какой-то серьезной альтернативы к сознанию Кришны, Striving for unalloyed devotional service. Trying for. пытаясь найти какое-то альтернативное служение. Если вы не слишком против, я стараюсь читать по-русски реалии. Убежденность не то слово. На самом деле, у вас есть четкое осознание этого. Не то, чтобы это настроение срочности было только в те
в те дни. Да? Вы демонстрировали его всегда от начала и до конца каждый день. В вашем комментарии на Шримад Бхагаватам 10.13.53 вы говорите необходимо понять, что никто не является независимым, ибо все, будучи частью Кришны, действует и движется. Послушная высочайшему желанию Кришны. Это понимание, осознание этого факта и есть сознание Кришны. Когда мы читаем эти строки, это звучит как философия сознания Кришны в чистом виде. Ничего из ряда вон выход яшево. Но я помню, как некоторое время назад смотрел фильм «Ваш вечный добрый желато». И к моему удивлению, там была сцена, показывающая вас истрощенного на смертном одре. Цитирующую его именно это предложение в окружении небольшой группы учеников, среди которых Джаядвайта Махараджа, держащий микрофон возле вашего рта. Ваше физическое состояние было более чем безнадежным, но несмотря на это, вы продолжали с непоколебимой решимостью раздавать нам без мнения дары сознания Кришны. Мало того, вы перевели и прокомментировали еще 11 стихов Бхагаватам, прежде чем остановились. Srila Prabhupada, в вашем обществе мы становились свидетелями чего-то, выходящего за рамки ограничений этого материального мира. Мы смогли не просто бросить мимолетный взгляд, а получить ясное видение того, что значит быть обитателем духовного мира, и как такая душа думает, чувствует и действует. Время идет. Я
Yastaya, Imanea, postepena, prihodem, Vyasa bolsha I bolsha, Palimania etava. Takshtoja tapir dilat. Astalas near tak manoga remene. Iadoljan papitatsa dilat stolta bolsha chemia dilayusi chas. Yanis nayu stol imena. I poroi eta yavleetsa. Dileme de la manière. No ya polygayu, no ya polygayu, ya dolgen prolejat, propoveden vat, vasha poslania, e patatsa polygat, vashim prednam vixas nania Krishna. Nadirs, jesli ya prolju dielat eta, do consuswag dine, predamia skajut. On bil chelavekam Prabhupadi. Bilabi prakrasna zapom nitsa takim obrazon. Vash Sluga Bhakti Chaitanya Swami. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki. Everybody Mayachida Gesle Vitali Nebils Des. Indulgent Chitat Nancy. Slow chairs. What a treatment. Orchard. Okay, Prabhupada.